Hello and welcome to World Cup Carnival presented by Step Footwear. আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আবিদ হোসেন সামি এবং ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে যখন আমরা যুক্ত হয়েছি 24 জুন 2026 লিওনেল মেসির জন্মদিন। হি ইজ স্টেপিং টুয়ার্ডস 39, 39 বছর বয়সে তিনি পদার্পণ করেছেন এবং একটা দিন আগেই বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের মালিক তিনি হয়েছেন। রোজারিওতে জন্ম নেওয়া ছোট্ট শিশু লিওনেল মেসির জন্য ফুটবল খেলার পথটা কিন্তু অতটা সুগম ছিল না। শারীরিক সীমাবদ্ধতার জায়গা ছিল, একটা পর্যায়ে এমন ছিল তার জীবনে নাটাই ছিল সবচাইতে বড় হ্যাঁ, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই প্রতিকূলতা, সেই প্রতিবন্ধকতাকে তিনি জয় করেছেন এবং একটা পর্যায়ে বিশ্ব ফুটবলের মহা তারকা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। 2014 সালে কোপা আমেরিকার পরে একটা পর্যায়ে আমরা দেখেছিলাম যে তিনি ফুটবল থেকে রিটায়ারমেন্টেও গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং এই জায়গাটায় স্ক্রিপ্টটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজের হাতেই লিখেছিলেন। 2022 বিশ্বকাপের শিরোপা আর্জেন্টিনা জয়লাভ করেছিল। সবকিছু মিলিয়ে যতগুলো রেকর্ড এখন পর্যন্ত লিওনেল মেসি করেছেন, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে প্রতিটা মানুষের, বিশ্বে প্রতিটা মানুষ যারা ফুটবলকে পছন্দ করেন প্রত্যেকের কাছে লিওনেল মেসি খুবই ইন্সপিরেশনাল একজন ক্যারেক্টার। পার্থক্য সে কেবল শরীরের, মনের কখনো নয়। অভিজ্ঞতা সেখানে আনে এক নতুন জয়ের গান। কবি শামসুর রহমানের এই উক্তি যেন লিওনেল মেসির জন্যই দেওয়া। 39-এ পা দেবেন মেসি, কিন্তু বয়সের ভারে পেশি শক্তি হারিয়ে না তো তার উল্টো ক্ষিপ্র শানিত হয়েছেন আরও বেশি মাত্রায় লিওনেল মেসি। শুভ জন্মদিন লিওনেল মেসি। এক্স্যাক্টলি যে কথাটা বলছিলাম যে লিওনেল মেসির জন্মদিনের ঠিক এই সময়টাতে তার বেশ কয়েকটা রেকর্ডের গল্প কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আমরা একটু দেখতে চাই, আমাদের বড় পর্দায় চলে আসবে সেই রেকর্ডের গল্পের জায়গাটা, যে লিওনেল মেসির সত্যি কথা বলতে তার রেকর্ড কতগুলো আছে, কি পরিমাণ আছে। ডেফিনেটলি একটা বিষয় আমি বলছিলাম যে লিওনেল মেসি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলের মালিক। মিরোস্লাভ ক্লোজাকে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন, 2টা গোল করেছেন ওই দিনটাতে। পেনাল্টিটা মিস যদি তিনি না করতেন তাহলে হ্যাটট্রিকটা হয়ে যেত। তবে রেকর্ডটা আনবিলিভেবল। 1158টা গেম, 916টা গোল সর্বমোট, 414টা অ্যাসিস্ট, হ্যাটট্রিক, 61টা, 48টা ট্রফি এবং যে বিষয়টা এখানে লেখা রয়েছে ওয়াকিং ফুটবল লেজেন্ড, দ্য আনডিসপিউটেড গোট। এই ব্যাপার নিয়ে জানি না কার কেমন মন্তব্য, কার কেমন মতামত রয়েছে, তবে লিওনেল মেসি যে সর্বকালের সেরা ফুটবলার এই ব্যাপারটা কিন্তু স্বয়ং রোনালদো নাজারিও স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং লিওনেল মেসি গতকাল যে প্রথম গোলটা দিয়েছিলেন, যে জায়গায় আলমাদার একটা চমৎকার ডামি ছিল, সেই ডামির জায়গাটা কিন্তু রোনালদোকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, বিশেষ করে রোনালদোর চাইতেও বেশি রিভালদোকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। আমরা একটু ডামিটা দেখার চেষ্টা করব, যে ডামিটা হয়েছিল আলমাদার। ঠিক এই মুহূর্তে দর্শক আপনারা যদি দেখেন, এবং এপাশ থেকে একটা কাটব্যাক হয়েছিল, আলমাদা সেখানে একটা ডামি দিয়েছিলেন, লিওনেল মেসি এই জায়গাটা দাঁড়ানো ছিলেন। দেন কিকের জায়গাটা একটু দেখতে চাই, কিকটা কিভাবে নিয়েছিলেন। এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ওয়ান, কারণ এই অ্যাঙ্গেল থেকে মেসি যখন কিকটা নেবেন, এই পাশের নেটটা ফাঁকা রয়েছে মেসির ডান পাশে, লেফট ফুটেড মেসি, তিনি ডান পাশে কিক নেবেন সেটাই খুব স্বাভাবিক ছিল। তবে গোলকিপার সেই জায়গায় পুরোপুরি কনফিউজড হয়ে গেছেন। মেসি কিন্তু তার বাঁ দিকেই কিকটা নিয়েছিলেন এবং গোলটা সেই জায়গা দিয়ে হয়েছিল। এবং যে বিষয়টা বলছিলাম যে 2002 বিশ্বকাপে যেভাবে রিভালদো ডামি দিয়েছিলেন, রোনালদো গোল করেছিলেন, সেই স্মৃতির জায়গাটা কিন্তু আলমাদা এবং মেসির এই কম্বিনেশনটা পুরোপুরি এনেছিল। আমরা দেখছি রিভালদো সেই জায়গাটা ডামি দিয়েছিলেন, রোনালদো সেখানে গোল দিয়েছিলেন। যদিও অনেকেই বলছেন যে আলটিমেটলি লিওনেল মেসি কিন্তু এর আগে এল ক্লাসিকোতে এরকম একটা গোল দিয়েছিলেন, সেটার ব্যাপারে আমরা জানি জর্ডি আলবার সঙ্গে এরকম একটা তার চমৎকার কম্বিনেশন বা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জায়গাটা ছিল। সব কিছু মিলে যেহেতু বিশ্বকাপের মঞ্চেতে আলাদা করে 2002 বিশ্বকাপের এই কথাটা বলা। এনিওয়েজ, আজ রাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু টিম ইংল্যান্ড তারা মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ঘানার, এবং ঠিক এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে দুজন স্পেশাল গেস্ট রয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমি যুক্ত হতে চাই। It's our privilege to have Mr. Martin Dawson, Deputy Development Director, British High Commission. Thank you so much for being with us. Good evening. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you. Thank you so much. And also we have Mr. Nate Smith, Councillor, British High Commissioner, Dhaka. Thank you so much for being with us. Good evening. Thanks for having us on. Thank you so much. And Ahmed bin Parvez আমাদের প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে অ্যানালাইসিস করছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। So I'm going to start with Mr. Martin Dawson, that we had been talking about Lionel Messi. He's stepping towards 39, and there have been a lot of debates going on then whether Lionel Messi is the greatest of all time or not. But what's your thought on Lionel Messi?
he's just unbelievable. Absolutely. Well, if you look at the statistics you've just had on screen, I mean, it is fantastic. I mean, for a man of, what, now 39 today, congratulations, happy birthday, Lionel. You can always, it's a bit subjective, I think, the greatest of all time, but clearly he's up there, he's up as one of the best. His record speaks for itself. I mean, you don't have to make any guesses or assumptions. What he's done over his career, where he's played, the goals he's scored. I mean, the goal you highlighted from yesterday was really quite fantastic. I mean, yes, we all thought he was going to stick in the top right-hand corner, and he didn't. He buried it in the left corner at the bottom. The keeper had no chance. And the way it was, I think, not only the way he scored it, I think what was very good was the play leading up to that goal. And I can't remember the player on the edge of the box who actually dummied it. He instinctively knew that Messi was behind him. And that was fantastic. I think that was a telepathic connection between Lionel Messi and Almeida. Now, I'm going to ask you about, you may have seen Diego Maradona playing on the pitch. You have seen Ronaldo Nazario playing on the pitch. I don't know, I'm not sure whether you have seen Pele playing on the pitch or not. But considering the tally of the great footballers, what do you actually keep Lionel Messi comparing with Maradona or Pele or Ronaldo Nazario or anywhere else? Well, that's the hard thing to do. I think, I mean, I am old enough to remember Pele, and I was chatting to Nas in the car on the way here. I think even as a 4-year-old in 1970, I do remember Gordon Banks' save when Pele, where Gordon Banks literally scooped it threw it over the bar, basically. And I think it's very hard to compare all through the decades, because football was very different even when I was growing up in the 70s, 80s and the 90s. The balls were heavier. There was none of the sort of, I suppose, the fitness regimes, the nutrition, all the things they've done. So if you're sort of it's very difficult comparing apples and pears, really. But so I think the people of those eras are quite rightly that Pele in through the 70s and the 80s, even through the 60s and 70s, was fantastic. Diego Maradona, outstanding. Oh, we won't talk about the hand of God goal, but generally, that for a little guy, he could play football extremely well. So I think where you are in your sort of in the cycle in the decades, and somewhere there's a superstar, and it's Messi is here. There's also Ronaldo is at the same time. You could argue maybe he is another GOAT. So I think it's very hard to compare. I think where you are, we're just very fortunate to see these superstars coming through when they do, because they undoubtedly have such an influence on the game, which is great to see. Well, Nate, talking about the influence and the fan base of both the guys, Cristiano Ronaldo and Lionel Messi, definitely Ronaldo has stayed a lot of time at the Old Trafford playing for Manchester United, and definitely he has a very big fan base over every part of England. But Lionel Messi has never played in England, but considering the fan base, considering the impact, do you think that it's quite similar back in England, the impact of Messi, impact of Ronaldo? Yeah, absolutely. I mean, first off, happy birthday to what I think is the greatest footballer of all time. I've not had the benefits, like Martin has, of seeing some of the older players playing. But for me, I think Messi is definitely one of the best. And I think, I've spent the last 2 decades watching English teams get torn apart by Messi in the Champions League. So he's definitely done some damage to British teams and had a massive impact in the UK as well. I mean, obviously, Ronaldo being at Man United, he's got a massive fan base there, and we know more about his game. And he was part of the Portugal team that knocked England out of a previous competition. So, yeah, I think for me it's Messi. But, both great players. But if I make a survey back in England, that who's the most famous one? Is it Ronaldo or is it Messi? Oh, probably 50-50, I think. Too tough to call. ওকে, এই জায়গাটা নেট যেটা বলছিলেন যে ইংল্যান্ডে যদি এরকম একটা সার্ভে করা হয় যে আসলে কে বেশি ফেমাস, রোনাল্ডো নাকি মেসি, এই জায়গাটা হয়তো বা 50-50 হবে, যেহেতু রোনাল্ডোর একটা ইম্প্যাক্টের জায়গা আছে যে রোনাল্ডো কিন্তু অনেকদিন ওল্ড ট্রাফোর্ডে তিনি সময় ব্যয় করেছেন, ম্যান ইউতে তিনি খেলেছেন। প্রফেসর, আই নো ইউ আর ভেরি বিগ আর্সেনাল ফ্যান। What? And no? He's an Arsenal fan. Okay, he's an Arsenal fan. আপনার টিম কোনটা? I'm a Man United fan. Okay, he's a Man U fan. Then are you biased with CR7? It's difficult to say. I mean, I am so happy that he played for United once, but I think the bias will always work. I mean, I even studied in Portugal at some point, so I have a soft corner for Portugal, for CR7, I have to admit. But I have to also admit that in my lifetime, I actually haven't seen a footballer better than Lionel Messi, so I'll have to give that to him as well.
ওকে, সেই জায়গাটা পারভেজ লিওনেল মেসিকেই সবার আগে এগিয়ে রাখছে। নাও টকিং অ্যাবাউট দ্য ইম্প্যাক্ট ওভার আ জেনারেশন, Martin, because as a diplomat, I believe you have visited a lot of countries, and Messi, Ronaldo, Neymar, these people are the most influential characters. They're the global superstars. So, can you actually tell about the impacts over the youth population all over the world, or the countries you have visited, the global impact of Messi, Ronaldo, Neymar? Absolutely. You can see it in many of the countries that I have worked, be that either in Southeast Asia, South Asia, Africa, or the Caribbean. I mean, thanks to internet, global television, even some of the poorest families in the world have access to some of this information through one way or another. And yeah, I think it's obviously good branding as well. Goes to that. The profile of these superstars is something that the brands are quite willing to get hold of and promoted. And yeah, I mean, you can see the impact. I mean, you can see it here in Dhaka. I mean, last night I did watch the Argentina match against Austria. I was supporting Austria, I must say. I always support the underdog if I can. But I could have been in Buenos Aires with the amount of Argentina shirts around me. Even when it came to going home, the streets were full of Argentinian supporters. So that just goes to show the impact. And that's not just here. I can imagine, I was working in Karachi in Pakistan before coming here. Similarly, in parts of Karachi, we used to call it Little Brazil. So it's had a similar impact. The whole area was covered in flags, shirts. It was Little Brazil, and you see it. That's the impact these stars have. And yeah, people are passionate. I think also because I think it gives people hope, in some respects. However difficult your circumstances are, there's always hope that you could be one day a Lionel Messi or even a Ronaldo or anybody else. There's something there. And in some parts of the world, going back to Karachi again, the area that this Little Brazil was a lot of area where Pakistani football players were being created, and there's hope, there's a passion there. Where cricket is, and same as here, was number one, football is slowly coming through, and the more I think in clubs in the West are seeing the talent, the potential, particularly of South Asian players that are coming through. I think there's some Bangladeshi players that play in the Premier League, or maybe, if not Premier League, certainly EPL. Yeah, I remember Farhan Ali Wahid. He plays for the Fulham, under 23s, and he was one of the best players nominated from the PL2 last season. Yeah, exactly. So I think people can see that. They'll see their own, countrymen doing very well and countrywomen doing very well. The opportunities there. So it gives people hope and ambition. And definitely nowadays, the young kids who are very much fascinated by football because of Hamza Choudhury. Yes. He's been brought here in Bangladesh, and who is representing Premier League as well. Yeah. Now, talking about the craze of World Cup football here in Bangladesh, although Bangladesh is not participating in the World Cup, Bangladesh may not participate in the World Cup in next 20 years. That is the reality. And Bangladesh participates in the Cricket World Cup. Suddenly, a cricket crazy nation turning to a football crazy nation every 4 years. So are you amazed seeing the scenario? Yeah, it's been absolutely incredible to see Bangladesh transform into Argentina and Brazil flags everywhere. It'd be lovely to see more England flags around, but it's understandable. I can assure you there are England fans over. Yeah, I know quite a few of them. They're diehard England fans as well. Okay, good. Well, I'll be looking out for them. Yeah. I mean, even actually earlier this week, I was right up in rural Bangladesh near 𝐤𝐻𝐿. And even up there, we took a half-hour flight to Sylhet, 3-hour driving up north, 45 minutes in a speedboat out into this beautiful Hara wetland, water as far as you can see. And then as we approached this tiny village on a little island, the first thing that we could see was a ginormous Argentina flag on a flagpole right in the middle of nowhere. So I think that, it really hit home just how Argentina crazy Bangladesh is. যে বিষয়টা নেট বলছিলেন যে তারা একটা প্রজেক্টের কাজে গিয়েছিলেন সুনামগঞ্জের একটা হাওরে, এবং সেই সুনামগঞ্জের হাওরের মধ্যে অনেক ট্রাভেলিং যাদের বাড়ি সুনামগঞ্জে তারা খুব ভালো মতো জানেন, এবং সেই জায়গাটাতে হাওরের মাঝখানে ছোট্ট যে জায়গা, সেখানে প্রথম যে বিষয়টা তারা দেখেছিলেন একটা বড় আর্জেন্টিনার ফ্ল্যাগ, এবং এটার মাধ্যমে কিন্তু এই বিষয়টাই তারা বুঝছেন যে বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল এই রাইভালরির জায়গাটা কেমনভাবে কাজ করে, বা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপের যে ক্রেজটা আছে সেটা কিভাবে কাজ করে। পারভেজ যে বিষয়টা বলছিলেন যে nowadays we are actually seeing potential fans of
France, England, even Germany, they're actually growing up by the grace of television, internet, that it's been very much well televised here, the Bundesliga, the English Premier Leagues and everything else. So এই জায়গাটা কালচারের একটা পরিবর্তন তো অবশ্যই আসছে যাতে তারা একটু আশ্বস্ত হতে পারে যে বাংলাদেশে পটেনশিয়াল ইংল্যান্ড ফ্যানও আছে। Absolutely. I mean, there are fans from, various different European nations, and it has come through, a cycle as well. I mean, color television, and then, the cable, all those things coming in. Since 1994, we've seen, Brazil fans dominate at some point. And then it was about Germany and Italy and France. So they've got quite a few different sects here who are fans of these, countries. And but of course, they are minorities compared to, the Brazil and Argentina fans over here. And of course, a lot of people, they watch the La Liga. I think that's one of the most popular leagues, and the Premier League. So these two. So being fans of those, you also tend to be a fan of England because you see most of the Premier League players going and play for England. So that's another kind of, fan base that exists here in Bangladesh. Well, one thing in particular that we often talk about, the sports diplomacy. It's very common in the very elite part of the world, but although it's not that much common or not that much prominent in Bangladesh, the sports diplomacy. So is it possible the UK government or the English FA, they can just help Bangladesh to uplift their standard of football through sports diplomacy? I think so. I mean, this is something that we've discussed in the High Commission, actually. Particularly when we've had events. We recently hosted the women's cricket team going to the T20 in the UK, and it has been talked about whether we could do more, not just hosting and profiling, but whether there's something with our Department for Culture, Media and Sport, perhaps doing something more from the softer side, but also helping countries like Bangladesh, to promote what they need within the sporting arenas and having better links, both mutually as well. And I think maybe the diaspora, has a lot to assist with this. I mean, there's a huge diaspora in the UK, but other parts of the world of British Bangladeshis. So I think we want to use the linkages that we have and the sort of people-to-people relationships we have, plus what we've been doing in the UK within our media and sports to actually improve on those elements. So it's something that we've considered and we'll continue to consider and try and move that forward. ওকে, যে বিষয়টা তিনি বলছিলেন মার্টিন ডসন, সেটা হচ্ছে যে আমরা স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসির কথা অনেক সময় বলি, বিশেষ করে দর্শকদের একটা কোয়েশ্চেন এই জায়গাটায় আসবে, যেহেতু দুজন ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাটকে আমরা এই জায়গাটায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ডেফিনেটলি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একটা ক্রেজ বাংলাদেশে আছে, আমাদের ফুটবলের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা অনেক বেশি মাত্রায় কথা বলি। তখন সত্যি কথা বলতে আমরা আসলে পারস্পরিকভাবে সমঝোতার মাধ্যমে এখানে আমাদের ফুটবলকে কীভাবে আপলিফ্ট করতে পারি সেই জায়গাটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, এবং সেখানে কিন্তু ওই বিষয়টাও চলে এসলো যে আলটিমেটলি এই জায়গাটা যদি আসলে দুই পক্ষ আন্তরিক থাকে তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই করা সম্ভব। আমাদের কাছে একটা পরিসংখ্যানের জায়গা আছে, যে পরিসংখ্যানটা ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের পরিসংখ্যানটা। আই এম গোয়িং টু আস্ক নেট অ্যাবাউট দ্যাট। আমরা একটু পরিসংখ্যানটাকে দেখবো, ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলের পরিসংখ্যান। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাটস রাইট নাও। দ্য স্ট্যান্ডিংস: লিওনেল মেসি লিডিং দ্য ট্যালি উইথ 18 goals, Kylian Mbappe just behind him, Miroslav he has given up football. So do you think that Kylian Mbappe, by the end of his career, he's going to break all the records? Well, I certainly hope not. I think as an England fan, there's one big name that's missing on that list, Harry Kane, and we're really hoping that if he can get some goals this World Cup, maybe he can start to nudge closer to Mbappe. But I mean, with the start that Messi and Mbappe have had, and also Haaland, some of the star players at the World Cup, they're all firing on all cylinders. So it's going to be fun to watch. Any particular prediction who's going to get the golden boot this time? Is it Lionel Messi or Kylian Mbappe? Because when Lionel Messi scores, the next day Kylian Mbappe scores. Yeah. So they're going neck to neck. I think it probably much depends on them maintaining their fitness and not coming up against, as we get into the knockout stages. And I think, because my personal view is, I think the Argentinian teams, not surprisingly, are relying a lot on Messi. And at the moment, as Nat said, many of them are firing on all cylinders. Are firing, is getting the goals. What worries me is if he does get injured. I hope he doesn't. But
and it's a long tournament. We were talking in the green room before coming on. You know, you've got probably 8 games. You've got, and we were talking about peaking and maybe peaking too early. But also, and you could say similarly about England. I mean, we rely a lot on Harry Kane. You know, if Harry Kane, you know, touch wood, hope he doesn't, goes down with a problem, you know, that changes the scenarios considerably. But my hunch is, if I was asking me, I think Messi will continue, and he'll probably bang in another 5 or 6 goals at least. কি মনে হচ্ছে আলটিমেটলি তিনি তো বললেন যে সেই জায়গাটা মেসি হয়তো হি ইজ গোইং টু এন্ড বিকামিং দ্য লিডিং স্কোরার দিস টাইম, বাট আপনার কোনো প্রেডিকশন আছে কিনা? কারণ এমবাপে যেভাবে যাচ্ছেন, সত্যি কথা বলতে যখনই মেসি একটা রেকর্ড করছেন, এমবাপে আবার সেখানে নেক টু নেক যাচ্ছেন। ডিপেন্ড করছে আমার মনে হয় কোন দল কোথায় শেষ করে। যদি এই দুটো দলই ফাইনাল পর্যন্ত যায়, তাহলে আমার মনে হয় মেসির গোল সংখ্যা এমবাপের চেয়ে বেশি হবে। কারণ মেসির একটা এমনি অ্যাডভান্টেজ আছে, থার্ড যে ম্যাচ সেটা জর্ডানের সাথে, এখন তিনি যদি সেখানে 90 মিনিট খেলেন, আমার তো মনে হয় আরো একটা হ্যাট্রিক আসতে পারে, বা অন্তত একটা ব্রেস, মানে কিছু একটা তিনি করবেন জর্ডানের সাথে। সো ওই হিসেবে মেসির একটা লিড থাকবে। কিন্তু নকআউট ফেজে গিয়ে যদি দুটো টিমই সেমিফাইনাল কিংবা ফাইনাল পর্যন্ত যায়, সেই ক্ষেত্রে লিওনেল মেসি এবার হয়তো এগিয়ে থাকবেন। লাস্টবারও কিন্তু কম্পিটিশনটা এদের দুজনের মধ্যেই ছিল দিন শেষে। ইট ওয়াজ এমবাপে অ্যান্ড লিওনেল মেসি ফাইটিং ফর দ্য গোল্ডেন বুট। দিন শেষে এমবাপে জিতেছিলেন গোল্ডেন বুট, বা তাতে করে টিমকে আর তিনি ওয়ার্ল্ড কাপ জেতাতে পারেননি। সো এইবার আমার মনে হয় মেসি যেভাবে রেকর্ড ভাঙছেন, তিনি ওই গোল্ডেন বুট, বল, মানে সব কিছুরই দাবিদার এবার হয়তো হয়ে যেতে পারেন। ওকে, আমরা এই জায়গা থেকে ফিরবো, তার আগে আমাদের ছোট্ট একটা বিরতির সময় হচ্ছে। উই আর গোয়িং টু কাম ব্যাক উইথ আ ব্রিফ ডিসকাশন অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ঘানা ম্যাচ, বাট বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ টু টেক আ শর্ট লিটল ব্রেক। ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভালে ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়েছে, আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আবার আমন্ত্রণ, দেখছেন ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল প্রেজেন্টেড বাই স্টেপ ফুটওয়্যার। উই হ্যাভ 3 gentlemen out here discussing the England versus Ghana game. Now we're going to start the proceeding once again. We have a list of potential route to final for Team England if they just surpass the first round. This is not the card which we are looking at. That is the card which we have been looking at. If England passes the first round, then at the round of 32 they're going to meet Portugal. If that happens, if a win happens, then they're going to meet Mexico at round of 16. Mind it, that particular match is going to be held at Mexico. The altitude problem, everything else, which is going to create a huge impact. Then after that, in the quarterfinal, they're going to meet France. It's the potential lineup. We're not sure about all the stuffs. Then semi-final with Argentina, final with Spain. So that is the potential route to final as it stands for England. It's a tentative route. Is it going to come back to England this time, the World Cup? It's a challenging set of matches there, whichever way you look at it. I mean, Portugal so far probably underperforming to the standards we would have expected. Playing a country at home, especially with the passion again with Mexico, and as you pointed out, altitude is a problem, I think, or could be a problem. France, I mean, they have been world champions. They've got a lot of strength in depth, and we have had games where it's been close, but games that we've lost with France. Argentina, I mean, there's a few World Cups with, I think David Beckham comes to mind, and also my comment about the hand of God, but that's, you know, that's by the by. But yeah, playing Argentina would be a challenge. Spain is interesting. I mean, I think with, you know, looking at Spain, I think they've got a lot of technical quality and youth, very much so, which is very dangerous. But they've been, again, a little bit inconsistent. So I think they've got to, for them to get to the final, they've got to really, I think, to improve and be more consistent going through it. And it will be equally as challenging for them. I think it's going to be challenging for anybody to get, once you get into 32 and 16, no matter who you are, whether you're, you know, one of the favourites, you know, like Brazil, Argentina, France, it's going to be challenging. Issues around altitude will obviously play a factor there. And as I said, it's a long tournament as well. So you've got to peak at the right time. You've got to play your best as you're going through and get better as it gets more challenging. I hope we'll go through to there. And if it is Spain-England in the final, I hope we've learnt from when we were beaten in the Euros. But yeah, it'll be tough. I'm very much keen to ask you about the 86 match between Argentina and England, and it actually held at Mexico. And a lot of people talk about that
the altitude problem that Team England was not that much used to as the Argentines were. You definitely witnessed that particular match. Was altitude the real problem for England on that particular match? Well, I think, I mean, again, it's a long time ago. 86 is, 35, or 40 years ago, actually, 40 years ago. That's when I just started work. Yeah, so I do remember, but again, you know, we weren't, in those days, I think going back 4 decades, as well prepared for these sorts of the circumstances we would find in Mexico. I mean, you know, high altitude training and those sorts of things. I think, you know, maybe today things are better in those sorts of things. But without a doubt, the conditions, I mean, I'm sure even in America and Mexico and Canada this summer, you know, you can see they're having to take water breaks. It's a tough environment, and when you're running for 90 minutes, and I've been very impressed, going back to Mr. Messi again, he's played 2 games, and he's played 2 games in full. And I think that's pretty good for now a 39-year-old. So it can be done. But undoubtedly, I would hope in this day and age we're a little bit more prepared, and many of the players will be exposed to playing in these sorts of climates through, you know, playing in other parts of the world. With England players too, I'd include in that. So yeah, it can be a factor, but undoubtedly it comes down to skills, attitude, practice, preparation, and being ready for the big event. That's the big thing. So I think psychologically you can switch on to that, and the conditions can be one thing, but if you really focus on the game, you should be okay. Now, going back to the list, Nate, is it going to be possible for England to lift the trophy this time? Well, that looks like the most difficult possible possible route to the final, and pretty scary because, you know, Spain beat us in the Euros final a couple of years ago. France obviously knocked us out last time round, so I think we've got a lot of history there, and that's without even mentioning Argentina. So I hope that that's not the route we have to take, but if it is, you know, ultimately, as Martin said, we've got to beat the big teams if we want to win it, so we'll take them on. Perhaps Englander in particular, যদি বলে আমাদের দুজন অতিথি ইংল্যান্ডের অধিবাসী, সো তাদের জন্য আপনি আশ্বস্ত করার মতো কোনো কিছু কি আছে এখানে? না, সত্যি কথা বলতে এটা যদি রুট হয় তাহলে কিন্তু খুব বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমার যেটা ধারণা, যদি এই সব বড় টিম, পর্তুগাল, আর্জেন্টিনা, স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, যাদেরকে আমরা ধরছি যে তারা তাদের গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হবে, সেটা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইংল্যান্ডের এই রুটের মধ্যে ফ্রান্সের বোধহয় আসার কথা নয়। ফ্রান্স যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় তারা অন্য ব্র্যাকেট থেকে আসবে, যেখানে জার্মানি আছে, স্পেন আছে, নেদারল্যান্ডস আছে। ওই এন্ড থেকে ফ্রান্সের আসার কথা ফাইনালের দিকে, এবং ফ্রান্সের সেমিফাইনালটা স্পেনের সাথে হওয়ার কথা যদি এই টিমগুলো সবাই তাদের গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়। তো এই জায়গাটায় ফ্রান্সকে আমরা যদি বাদ দিই, তারপরেও কিন্তু ওই যে ব্রাজিল আসার কথা বোধহয় এই জায়গাটায়। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা যেই আসুক না কেন, সেটা ইংল্যান্ডের জন্য বেশ টাফই হবে কোয়ার্টার সেমিজ সেই হিসাবটা যদি করি। সো আলটিমেটলি ইংল্যান্ডকে প্রিভিয়াস অন্তত 2টা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন টিমকে হারিয়ে ফাইনালে উঠতে হবে যদি তারা ভালো খেলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েও এই রুট ধরে আগায়। খুব টাফ হবে, বাট দিন শেষে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা আরও আলাদা হচ্ছিল। আমরা কিন্তু বলছিলাম যে ইংল্যান্ড দলটা এবার যতটা তারুণ্য নিয়ে এসেছে, একটা নতুন অ্যাপ্রোচ নিয়ে এসেছে। আগে ইংল্যান্ডের খেলাগুলো হতো 1-0 গোলের একটা ড্র্যাব, একটা ড্র হচ্ছে, বা একটা খুবই বোরিং ধরনের খেলা হচ্ছে। সেই জায়গা থেকে কিন্তু এখন এই ইংল্যান্ডটা অনেক নতুন। সো তারা একটা নতুন ধরনের ফুটবলই আমার মনে হয় এবারে ওয়ার্ল্ড কাপকে উপহার দেবে। সেটা যদি হয়, তারপর রেজাল্টস যা হয়, আমার মনে হয় ওনারা সেটা নিয়েও খুশি। দে সেড দ্যাট দে উইল বি হ্যাপি ইফ England play in the right way. I mean, if they entertain, I mean, that's the most important thing. As he was mentioning that it's a complete new English side. There is no Harry Maguire, there is no Phil Foden, there is no Palmer. So ultimately, are the people back in England happy with Thomas Tuchel, his attitude, his way of playing, his way of decorating the field, everything, the team selection? There had been a lot of controversies went on regarding the selection, just denying Harry Maguire from the side. So are you happy actually with Thomas Tuchel? I am, in fact. I am very happy with him, and I think what pleases me the most is, and I think we've learnt, if you go back over the last 20 years ago, with 2006, we had what was then the golden generation, as it's been called. You know, we had probably 11 superstar players in those positions. Great. So you think that would work, but it didn't. Because it doesn't, because what you need to do is to have a team. And I think what Tuchel has brought to it, building on what Gareth Southgate has done, is he's actually got he's put a team together
that plays well together, or certainly we've seen so far plays well together. There are some superstars in there. There are people that we're relying on, like Rice, like Kane, like Saka, Jordan Pickford as well. But it's gelling as a team. It plays as a football team. It looks like a team in the Premier League, and I think that's the secret. And I think if that works, then well done, Thomas Tuchel. Because I think for me personally, that's the way to go. I do like seeing the superstars, of course, but I think what he's forged is building on Southgate's work is a team of England players. Are you happy to see both the Arsenal guys representing England this time, Rice and Xhaka? Yeah, no, absolutely. I mean, I know that they've had a busy season. It's been a tough season for Arsenal. Trying to winning the Premier League is very good and coming very close to the Champions League. But yeah, I'm always pleased to see Arsenal players there because I think Arsenal players are the best. যে বিষয়টা বলছিলেন তিনি একজন আর্সেনালের সমর্থক এবং তিনি সেটাই বলছিলেন আমি কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম যে রাইস এবং শাকা ডেফিনেটলি তারা আর্সেনালের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছেন এবং তাদেরকে দলে দেখে তার কাছে ভালো লেগেছে কিনা তিনি সেটা বলছেন যে ডেফিনেটলি সেই জায়গাটা তো আমার একটা পছন্দের জায়গা থাকবে বাট উই হ্যাভ বিন টকিং অ্যাবাউট দ্য ইন্টেন্সিটি অফ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ উই নো all the teams representing the English Premier League, they are quite similar. But whenever you are playing to coming to play a World Cup after a long season, do you think that is going to establish a huge impact on England's game? Because we had been talking about the concern of fitness of Harry Kane, Xhaka or Rice. So they had a long season for Arsenal and they had to give their best, the best possible intensity. Also, they played the Champions League final. So do you think that is going to also create a huge impact? Yeah, I mean, it's going to be tough, especially in the heat that the players are playing in. But I mean, we didn't even start Saka in the first game. Rashford came off the bench, so we've got strength and depth. And I think the key man, Harry Kane, in previous tournaments, maybe he was looking a little bit tired, not too fast. But I think if all of us that watched the Croatia game will have seen that he was looking pretty good in that game. So I think if we can get the best out of Harry Kane and keep him fit, we should be all right. And I think the other thing is Tuchel's obviously worked with him at Bayern before. Yes. So I think he knows how to get the best out of Kane, and that's why he's got these fast, physical players that can run onwards when Kane drops deep and then pops it over the top. So I think playing to what we know, which is fast and strong like the Premier League, I'm hoping it'll do some good for us. পারফেক্ট এই জায়গায় যদি একটা অ্যানালাইজ করতে বলি আপনাকে সেটা হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগে যে সমস্ত টিম খেলে প্রিমিয়ার লিগের খেলা কিন্তু অনেক হাই ইন্টেন্সিটির খেলা হয় বাট ওয়ার্ল্ড কাপে যখন আসলে একটা টিম আরেকটা টিমের সঙ্গে পার্টিসিপেট করে অনেক সময় অনেক টিম থাকে যারা একটু লো ব্লকের ফুটবল খেলে যারা হয়তো বা গেমটাকে একটু স্থির করার চেষ্টা করে একটু স্লো ডাউন করার চেষ্টা করে এইটা কি ইংল্যান্ডের মতো টিমগুলোর জন্য এক ধরনের প্রবলেমেটিক কাইন্ড অফ সিনারিও কিনা যে মানে যখন ইংল্যান্ড এমন একটা টিমের সঙ্গে খেলছে হু আর অ্যাকচুয়ালি প্লেইং দ্য লো ব্লক with the low block defense. So এটা ইংল্যান্ডের মতো টিমের জন্য একটু প্রবলেমেটিক কিনা লো ব্লক আসলে সাধারণত যে কোনো বড় টিমের জন্যই একটা প্রবলেম আমরা স্পেনকেও এই প্রবলেমটা ফেস করতে দেখলাম বেশ কিছু টিমকে আমরা স্ট্রাগল করতে দেখেছি এগেনস্ট দ্য লো ব্লক পর্তুগাল তারা স্ট্রাগল করেছে কঙ্গোর এগেনস্টে বাট ইংল্যান্ডের এই দলটার সুবিধা তাদের যেটা বলছিলেন যে ডেপথ এত বেশি এবং ভ্যারাইটি অফ প্লেয়ার্স এত বেশি আপনি যে কোনো ধরনের অপোনেন্টকে আসলে ট্যাকেল দেওয়ার মতো তাদের মিডফিল্ড এবং ফরওয়ার্ড লাইনের প্লেয়ার আছে আমরা রাইসের কথা বলছি আমরা সাকার কথা বলছি কিন্তু এই দলটার মধ্যে জুড বেলিংহাম একটা আলাদা এলিমেন্ট অ্যাড করছেন সেখানে এলিয়ট অ্যান্ডারসন একটা আলাদা এলিমেন্ট অ্যাড করছেন তিনি কিন্তু তার প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছেন এবং খুবই দারুণ একটা ম্যাচ খেলেছেন তিনি প্রথম ম্যাচটায় এবং আপনি দেখেন এখানে বেশ কিছু খেলোয়াড় আছে ইংল্যান্ড স্কোয়াডে যারা কিন্তু অতটা পরিশ্রান্ত নন ফর এক্সাম্পল মার্কাস র্যাশফোর্ড তিনি কিন্তু গত মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে অনেক ম্যাচ স্টার্ট করেননি সুতরাং তার ভিতরে ওই লেগসটা আছে তার সেই মানে ক্ষুধাটাও আছে হয়তো যে আমি এসে পারফর্ম করতে চাই অ্যান্টনি গর্ডন তিনি নিউক্যাসলের হয়ে খেলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দারুণ পারফর্ম করলেও নিউক্যাসলের হয়ে মোটামুটি একটা করেছেন সো হ্যারি কেইন সাকা রাইস তারা হয়তো পরিশ্রান্ত থাকবেন বাদ বাকি প্লেয়ারদের সিলেকশনটা দেখলে আমি বুঝতে পারবেন যে বেছে বেছেই টুখেল এমন সব প্লেয়ারও নিয়েছেন যাদের মধ্যে সেই ইঞ্জিনটা বোধহয় এখনো আছে কারণ তারা খুব একটা বেশি চাপ নেয়নি আগের সিজনটায় সো ওইটাও একটা ফ্যাক্টর হতে পারে কারণ জন স্টোনস খুব কম মিনিটস খেলেছেন প্রিমিয়ার লিগে তাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল যে কেন তিনি বাট তিনি ফিট তাকে কিন্তু মেইন ডিফেন্ডার হিসেবে ইংল্যান্ড রাখছে তো এই বিষয়গুলো আছে আর ভ্যারিয়েশনের কথা যেহেতু বললেন যে লো ব্লক কিভাবে ভাঙবে হ্যারি কেন এমন একজন অসাধারণ স্ট্রাইকার তার হেডিং অ্যাবিলিটি এরিয়াল জায়গা থেকে অসাধারণ সো ক্রসেস দেওয়ারও প্লেয়ার আছে তাদের সো ওই জায়গা থেকেও কোনো সমস্যা নেই ডেকল্যান রাইস এবং বুকায়ো সাকা
এই দুজন মিলে আর্সেনালের হয়ে ওই ক্রস থেকেই যেই পরিমাণ বা কর্নার থেকে যেই পরিমাণ অ্যাসিস্ট দিয়েছেন গত সিজনে, এটা ওদের জন্য খুব সহজ টেমপ্লেট। সো লো ব্লক ভাঙতে গেলে যে ক্রস অ্যান্ড এরিয়াল গেমটা দরকার, সেখানেও আসলে ইংল্যান্ডের একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে। সো আমার মনে হয় দে আর ভেরি ওয়েল রাউন্ডেড, ওয়েল ব্যালেন্স টিম। অন্যান্য অনেকবারের তুলনায় এবার তাদের দলের পজিশনাল ব্যালেন্সটা খুবই ভালো হয়েছে। অল্টারনেট অপশনের কথা বলছেন, আমাদের কাছে একটা পরিসংখ্যান আছে, একটা কার্ড আছে, সেই কার্ডটাতে আসলে ইংল্যান্ডের যারা সেন্টার ব্যাক পজিশনের প্লেয়ার কতগুলো অল্টারনেট অপশন সেই জায়গাটা রাখা হয়েছে সেটা যদি একটু দেখতে চাই। The last time when we saw the lineup, we were very much surprised seeing 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 not in the starting 11. But John Stones and 𝐻𝐻𝐿𝐻, they had been the partners. So what's your thought on the entire centre back options of Team England? Definitely just keeping out 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀, he's a potential one, but they have the alternate options. So what's your thought on that? I think this is probably the weakest part of our game, and I think it's maybe just the fact that a number of players. I think Tuchel has tried combinations, and I don't think we've quite settled on one strong combination, and where we could then bring in others, you know, at half time and so on. And I think it just comes down to experience. Many of these players, this is their first time on the big world stage in the World Cup, and I think that's probably having a factor. So yes, you could say Stones and Maguire and some of the older players before would be sure, you know, solid in there. But then I think it would be, again, not quite going with the ethos of the new team spirit. And why not give these guys a go? But I think it's probably just a bit of lack of maturity in those positions on the big world stage. But I think it will come. And I think as we probably go through the tournament, I think he'll settle down and have a back four that he'll stick with, and I hope that we'll see it tonight. I don't know what he's going for this evening, but he's probably going to stick with what he started with on the first match, because I think it's just experience and being exposed to these top games in these high intensity competitions. As he was talking about the experience of playing the big tournaments, definitely in the defense lineup they have lack of it. Although Stones, I think he have represented England in 3 Euros. Maybe 3 Euros. A couple for sure. Yeah. 2 or 3 Euros. So how much important the experience is when you are coming to such a big stage like World Cup, the high intensive games, sometimes one magical moment can actually change the entire scenario. So how much important the experience is? Yeah, I think it's hugely important. I think if you look at the options we have here, John Stones is obviously the main man with all the experience, everything he's learnt at Man City. You know, he's got that big game experience. He's got that calibre. So I think particularly with having a few of the less experienced centre-backs that could partner with John Stones, I think it makes his role all the more important. So again, it's absolutely key that he remains fit and that he has a strong tournament. Probably এটা কি ইংল্যান্ডের সবচেয়ে উইক লিংক কিনা? হ্যাঁ, তাই হবে। ওনারা যা বলেছেন যে এটা সবচেয়ে দুর্বল জায়গা ইংল্যান্ডের সেন্টার ব্যাক পেয়ারিং। দুর্বল এই অর্থে না যে তারা ভালো সেন্টার ব্যাকস নন, দুর্বল এই অর্থে যে তারা যেই দিন একটা ভুল একজন করবেন তখন মানসিকভাবে সেখান থেকে তারা রিকভার করে একই ম্যাচে আবারও সেই আগের স্টেজে আসতে পারবেন কিনা। এই সেন্টার ব্যাক চয়েসের পেছনে কিন্তু একটা বড় রিজন টুখেলের ছিল যে তিনি গতি চাইছেন ডিফেন্সেও, কারণ তিনি যদি হাই লাইনে যেতে চান ওই রিকভারি পেসটা কিন্তু দরকার হবে সেন্টার ব্যাকদেরও, পিছিয়ে এসে যেন তারা ট্র্যাক ব্যাকও করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে কনসা কিন্তু ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট সেন্টার ব্যাকস, সেই হিসাবে কিন্তু তাকে এই টিমে রাখা। 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝗁 সিমিলার, এবং জন স্টোনস তার পা না থাকলেও তার পজিশনিং সেন্স অসাধারণ, তো তিনি থাকবেনই একটা প্রান্তে। অন্যদিকে কনসা নাকি 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝗁 সেটা চিন্তা করা হবে। এবং ড্যান বার্নকে রাখা হয়েছে একটা প্ল্যান বি ধরনের একটা অপশন, অনেক লম্বা এবং শুধুমাত্র নিজেদের হাফে না, আমার মনে হয় প্রতিপক্ষের হাফেও ফ্রম সেট পিসেস সে একজন ডেঞ্জারাস প্লেয়ার হতে পারে। আর কোয়ানসা চালোবাও পেসের জন্য আমার মনে হয় তার পেস অ্যাট্রিবিউট আছে, এবং ছোট বয়সে সে আসলে চেলসির হয়ে অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ খেলে ফেলেছে, ইনক্লুডিং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, বিগ গেমস। সো কোয়ানসা আমার কাছে মনে হচ্ছে শুধু একমাত্র একটা অন্যরকম পিক, বাট তিনি আসলে রাইট ব্যাকেও খেলতে পারেন। সো তার ভার্সিটিলিটির কথা চিন্তা করে এই পেয়ারিংটা আসলে রাখা হয়েছে। তবে তারপরও আমি বলবো যে ইংল্যান্ডের এই সেন্টার ব্যাক পজিশনটাই মোটামুটি তাদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। তবে ভালো ব্যাপার এটাই যে এখান থেকে মাত্র 2 জনকেই সিলেক্ট করতে হবে, 6 জনকে ব্যবহার করতে হবে না, জাস্ট এনি 2 ক্লিক যদি করে যায় তাদেরকে দিয়ে হয়তো বাকি ম্যাচ চালিয়ে নেবেন আর কি। So we are going to come back on that, but before that we have to take another break. We're just coming back after the break. দর্শক, এই পর্যায়ে আপনারা দেখছেন ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল প্রেজেন্টেড বাই স্টেপ ফুটওয়্যার। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি। আবার আমন্ত্রণ, দেখছেন ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল প্রেজেন্টেড বাই স্টেপ ফুটওয়্যার। England had a win over Croatia
4-2 by a margin, and the super subs actually did the trick for England. In the starting 11, we just want to see the starting 11 against Croatia. আমরা একটু starting 11টা দেখবো. That was the starting 11 against Croatia. Do you think that Thomas Tuchel is going to make the same kind of scenario against Ghana and relying on the super subs, or is it going to be something changed? I think you'll probably go for the same setup as for the first match. I think with the Ghana team, they're again they look very strong, but I don't think they're a comparison to the team that got to the quarterfinals in 2010. And I think probably they'll be relying on defending quite a bit and then counter-attacking, and I think that's England's squad can probably cope with that pretty well. So my hunch is he'll go for the same starting. It'll probably be identical as he did for the first match, to be honest, just to see how it goes. Because I think the team will be now a bit more comfortable, having played one match and got one under their belt. It's worth a go. And I think that team could cope with what the Ghanaians could be throwing at us. What's your thought on that? Is it going to be the same starting 11? I think it'll be the same formation. I think in England there's a lot of talk about whether or not Gordon will be swapped out for Rashford, or maybe 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 will start on the bench. So I think the question mark is perhaps about who starts on the wing. But I think the formation will stay the same, especially given it worked pretty well for us in the first game. Purpose considering Ghana's lineup, আমরা যদি একটু ঘানার লাইনআপটা দেখি, এটা তো ডেফিনেটলি আপনি মেমোরাইজ করেই ফেলেছেন যে এখানে কি আছে। একটু ঘানার লাইনআপটা দেখতে চাই। ঘানার লাইনআপটা দেখলেই এই জায়গাটা নাও ইটস ইয়োর টার্ন টু ডিসক্রাইব দ্য ঘানা টিম, এবং ইংল্যান্ডের আসলে পটেনশিয়াল সেটআপটা কি ওইরকমই থাকবে কিনা? ঘানা তাদের ফার্স্ট ম্যাচটা জিতেছিল, পানামার এগেনস্টে জিতেছিল, এবং সেই ম্যাচটাতে আমরা দেখেছিলাম যে ইয়েরেনকি একটা গোল দিয়েছেন, ওই একটা গোলেই 1-0 ঘানার জয়টা ছিল। তবে তারা ডিফেন্সিভলি যে সলিড হবে সেটাতে কোনো ডাউট নাই, তারা একটা মিড ব্লকেই খেলে, তার উপরে খুব একটা যায়ও না। আর তাদের মূল যে শক্তির জায়গা সেটা হচ্ছে তাদের ফরওয়ার্ড ফ্লুইডিটি। আপনি জর্ডেন আইউকে দেখবেন, তিনি কিন্তু একজন টার্গেট ম্যান নন, যার একটা উচ্চতা আছে কিংবা তিনি বলটা রিসিভ করবেন, হেড মারবেন, খুবই অ্যাজাইল একজন ফরওয়ার্ড। এবং নুয়ামা এবং সেমেনিও এই দুজনেরও সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, দুজনই দুই ধরনের উইংয়ে খেলতে পারেন। এখানে দেখানো হচ্ছে সেমেনিও লেফটে, নুয়ামা রাইটে আছে, বাট খুব ইজিলি তারা কিন্তু সোয়াপ করে ফেলতে পারেন। আমরা সেমেনিওকে অনেক সময় ইনফ্যাক্ট ম্যান সিটির হয়ে রাইট উইং ধরেই খেলতে দেখেছি, কাটিং করে তিনি ভেতরে ঢুকবেন, এবং সেমেনিও এত অসাধারণ একটা সিজন কাটিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগে। প্রথম হাফটা বোর্নমাউথের হয়ে এত ভালো খেলেছেন যে জানুয়ারিতে ম্যান সিটি তাকে নিয়ে এসেছে, তাদের দলে নিয়ে এসেছে। সো ইন্টারেস্টিং হবে সেমেনিওকে আসলে কিভাবে ইউজ করা হয়। প্রথম ম্যাচটা খুব একটা ভালো খেলেননি, টু বি অনেস্ট। তার রেটিং আমরা দেখছিলাম 5 মাত্র। তো তার ক্যালিবারের একজন, তিনি দলটার সুপারস্টার। সো তাকে আসলে জ্বলে উঠতে না দেখাটা আমাদের জন্য একটু অবাক করার ব্যাপার। বাট ইংল্যান্ডের এগেনস্টে সেমেনিও একটু কমফোর্টেবল ফিল করতে পারেন। আর এই সেমেনিও তিনি যখন ইংল্যান্ড টিমে তাকাবেন, তিনি দেখবেন যে তার অনেক সতীর্থই কিন্তু সেখানে খেলছেন ম্যান সিটির হয়ে। ও রাইলিকে দেখবেন তিনি খেলছেন। তো এরকম আরো কিছু প্লেয়ার আছে যারা ম্যান সিটির, যারা এই মুহূর্তে খেলছেন। সো ইন্টারেস্টিং হবে সেমেনিওর ব্যাটলটা। ইভেন স্টোনস ভার্সেস সেমেনিও ব্যাপারটা এরকম হতেও পারে, কারণ দুজনই একই ক্লাবের। বাট সেমেনিও তো স্টোনসের মুভমেন্ট খেলা জানেন, সো তিনি স্টোনসকে বিট করতে পারবেন কিনা, বা স্টোনস থাকাতে কি ইংল্যান্ড আর একটু স্বস্তিতে থাকবে কিনা সেমেনিওর এগেনস্টে, এই ব্যাটলগুলো দেখতে ইন্টারেস্টিং হবে। I was talking about the half-time talk of Thomas Tuchel. It's very much well appreciated. What's your thought on that? Yeah, I think, well, I don't know what he's saying. I haven't seen any reports to tell me exactly what he's saying. But I think it's quite key. And I think, looking at other sports, I was watching rugby union the other day, and certainly those half-time team talks, I mean, you couldn't repeat some of the language. But I think it's very important. I mean, he obviously is a very good tactician, I think. And he would have observed the first half and seen where there's issues. And I think he'd be wanting to address those straight away. And I think, and he'd obviously be expecting his captain to be part of that discussion as well. So I think it's important that they have that team talk. It's it's like a game of two halves, they say, isn't it? Yeah. You've got 45 minutes. You've done that. You've got the next 45 minutes. Go out there and make the changes if you need to, and press on and work hard. So I think I think it's quite key. And I'm sure Tuchel knows exactly what he's doing. Is it a big psychological factor, the half-time team talk? Yeah, I think so. And I think in the first game, Tuchel didn't look too happy at half-time. He looked pretty angry, actually. So I suspect he had a strong word with the England team. And then, 2 minutes later, Bellingham scored that goal. So whatever he said, it obviously worked. And I think with the hydration breaks, we kind of get well, so I guess 3 half-time. Yeah, exactly. So I think it makes the role of those sort of team talks all the more important. Absolutely. And I think just to add on what you've been speaking about,
The second half of England was really impressive. I mean, they came out like they knew they had to do something about it. And if you look at the entire team, I've actually not spoken much about 𝐒𝐻𝐨𝐫𝐭𝐬. I mean, he's been a revelation, not only for Man City, and he's another discovery by Pep Guardiola. Used to play in a different position, made him play at left back. Now he finds himself in the England lineup as well. So very interesting sort of, you know, players who have those technical abilities that can, you know, take this team ahead. So I'm very interested to see, because this, you know, Ghana side looks to be fluid and flexible up front as well. So that's going to be the challenge for the England defense, I think, today. More than, you know, the height and strength factor, they've got a lot of fluidity. So let's see how it goes, I mean, moving forward. So at last, what's the prediction? That's always a challenge. I think it'll probably be, I would go for 2-1 England, I think. I'll go 3-1 England. 2-1 England. Okay, আমরা সেটা দেখবো আসলে কি হয়. Thank you so much everyone for being a part of this particular show. Thank you so much. We are very much overwhelmed getting you here. Thank you so much. It's an honor. Thanks for having us. Thank you. দর্শক, এই ছিল আজকের আয়োজন। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।